A hot, sunny afternoon in the sprawling estate of Kawangware, and hundreds of people are busy maneuvering through daily activities. You could think that things are normal, but on the flip side, a frustrating reality exists. It is one of the estates in Nairobi City County that is believed to be the hotspot of the novel coronavirus, as the area has reported over 20 cases. But the big question remains, is the figure enough to draw some sense of seriousness in as far as the prevention to COVID-19 is concerned in this area? The number of people facing acute food insecurity in this estate is shooting by day, with job losses remaining a nightmare to most of these residents who live from hand to mouth. They all seem to have a similar grievances, hunger, and they have nothing else to talk about. Better die at home than in another man's land seems to be a new saying in the very lips of these vulnerable Kenyans who really wish to travel back up country. Thousands of Kenyan residents, especially who depend on day-to-day hustles, are at risk of becoming destitute, as many are yet to benefit from the government's response emergency fund. Tuko na shida Kawangware. Tunafukuzwa kwa nyumba. Mimi hata nachoma chips kwa siku, hata kuna kitu napata, chips zimekaukia pale. Chips zinakauka, naenda nazo kwa nyumba. Nikirutisha bado narudisha kwa nyumba. Hakuna mtu anakula juu hakuna pesa. Saa hii mkifunga hapa hakuna kitu ambacho nitakula na rent. Saa hii wamesimamisha, wanataka rent. Hakuna hata kupunguza bei, hakuna kupunguza, wanasema kama 1,300 ni 1,300. Saa hii sina hata, na wamesimamisha, wanataka pesa. Kitu ningeomba kwanza kwa hii mambo ya ugonjwa ya corona, ndio corona iko. Lakini kitu serikali ingefanya ya kwanza ni hivi. Hao watu wote ambao wanakaa hapa Kawangware, wengi ni wale watu wanapata pesa ya siku moja na kutumia. Ni hand to mouth. Sasa ukiambia mtu wa hand to mouth akae ndani ya nyumba, serikali ilituahidi kuna pesa wataandikisha watu wapate kwa hii plot. Hakuna mtu amepata pesa, ndio wameandikisha watu, lakini hakuna pesa watu serikali imepatia watu. Kitu ya pili ningeomba, kama President Uhuru anasikia, kama kweli mnaweza mpelekea hii ujumbe, mwambie President afanye hivi. Kama watu wanaishi hapa Kawangware na hawana kazi na hawana pesa, na serikali inaweza kupima hao watu ni wapate certificate na warudi mali walitoka nyumbani. Ni afadhali mtu akae kwao penye alizaliwa kuliko unakufia kwa ploti ya mtu na hauna pesa kulipa nyumba, hauna pesa ya chakula. Face masks are now a daily necessity, though not affordable by everyone. And that's why Esther Ngach, a mother of 7 children, has decided to mend her own mask for her 7 children back at home. Mimi nashona hizi ndio nivae kwa sababu wanashikana hapa. Wakifika kama sina wananishika. Na saa hii sijauza hata 50. Sasa nitatoa hiyo niende ninunue hii. Na ndio hiyo nataka kukula. Inabidi nishone mwenyewe, nararua hii mfuko, ninashona, ninavaa. Na ndio hii, hata hii nilishona mimi mwenyewe. Sasa mimi nashindwa nitaishi wapi? Wakati huu wanasema wanaenda kufungia sasa kabisa. Je, hii uji natafutanga hapa, hii ya 50 yenye nimepata naenda kununua, sasa sitapata. Je, wakufe? Na niko Mkenya kama wengine, siwasaidie. Despite this shocking number of cases of the deadly coronavirus that were recently reported in Kawangware Estate, some still believe that this is propaganda. Huko Kawangware, kulingana na vile mimi naisikia tu corona imeongezeka. Lakini ni vile hatujaonyeshwa kwa TV ni wakina nani wanaongeza hiyo corona. Yaani hatuoni watu wenyewe. Tunasikia tu hesabu imeongezeka, lakini hatuonyeshi watu. Sasa hata sisi tunabaki tunajiuliza hawa watu wametoka wapi? Na ni wakina nani? Sababu hata majirani zetu huku hawajui ni nani wamechukuliwa. Sasa tujui kama ni propaganda inaendelea ama ni nini. Mimi naona kama corona hakuna, ni propaganda tu. But many have no doubt that the disease is knocking at their doors. But why is the government not specific on the home states that have positive cases in this area? This remains the big question lingering in the minds of these residents. Tunataka tuambie corona iko Kawangware pande gani? Kawangware ni kubwa. Kuna Kongo, kuna PBK, kuna stage 2, ni kubwa sana. Deliverance iko pande gani Kawangware? Sisi tujihadhari. From the serikali ijue kwamba sisi ndaia tunaumia, kazi zilifungwa. Tutakulaje? Watuambie ukwetu, si ndio msema corona Kawangware. Kawangware kwa nani? Kwa ploti ya nani? Sehemu gani? Mungu wetu ukweli, hapana mtu wetu ati Kawangware kuna 2 cases. 2 cases kila tu wakati Kiingereza Kizungu. Mwambie mtaka kagi ongea Kiswahili.
Harsh Economic Times relates the status of this young country, with many people's pockets left empty as a result of COVID-19 pandemic that has sickened both the rich and the poor. It's not a surprise that many people are facing the wrath of landlords, but in silence. Social distancing is no doubt the newest phrase and the hardest battle many people are striving to win. It will be better if the government would impose a partial lockdown in Kawangware estate, just as it has done to Eastleigh in Nairobi and Old Town in Mombasa. Residents of Kawangware say this is the only way to contain the pandemic. Kama ni mask watajaribu sana, waseme yenyewe hapa stage 2 kuna wagonjwa wawili wamepatikana na corona, lakini wakisema Kawangware, wewe utatembea tu Kawangware pasipo kujua corona iko wapi. Unaona, ni vizuri sana serikali watufungue macho. Adapting to the new normal is happening to be a little bit hard, especially for the Kawangware residents who are experiencing the harsh economic condition. The residents are now calling on the government to pay a keen eye on their stomach, especially during this time the country has been hit hard by the COVID-19 pandemic, the worst disaster in the 21st century. Mark Kimonda for Hope TV, Kawangware Estate, Nairobi.